Masu kallon mu assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa a labaran NTA. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa a cikin labaran NTA. Ni ne Misbah Hassan, zan jagoranci karanto labaran. Hukumar 'yan sandan jihar Kano ta bayyana cewa jihar ta ci gaba da kasancewa cikin kwanciyar hankali a 'yan makonnin nan duk da rashin abin daɗi da ya faru a yankin Ciranci 'yan makonni kalilin da suka gabata. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar CSP Abdullahi Haruna Kiyawa ne ya bayyana haka a yayin wata hira da yi da Aminu Umar, inda ya yi nazari kan ayyukan rundunar na wasu makonni da suka wuce. A shekarar da ta gabata, jihar Kano, musamman babban birnin jihar, ta fuskanci sake bular ayyukan daba a wasu wurare, tare da kutsen 'yan bindiga a wasu al'ummomin kan iyaka. Sai dai sakamakon jajircewar rundunar 'yan sanda da sauran hukumomin tsaro, al'amura sun inganta matuƙa, inda aka samu raguwar aikata laifuka a faɗin jihar. Wanda matsalolin da muka fi fama da shi a da su ne harka ta daba, kwacen waya, ta'amali da miyagun kwayoyi, amma yanzu alhamdulillah da abubuwan sun ragu sosai. Akwai barazana da muka taho da ita ta karshen shekara ta Disamba, wanda 'yan bindiga suke kutse daga wasu jihohin zuwa jihar Kano, wanda kun ga duk karfi da aka hada tun daga gwamnatin jihar Kano daga sauran gamayyar jami'an tsaro, cikin ikon Allah kaga da ya zaba wannan watan gaba ɗaya ba ma da sauki ba, zan ce ko in ce ma babu. Da yake tsokaci kan lamarin da ya faru kwana-kwanan nan a ɗorayi, jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda ta jihar Kano CSP Abdullahi Haruna Kiyawa ya ce tsaro alhakin kowa ne, inda ya buƙaci al'umma da su kasance masu taka tsantsan tare da zama masu kula da juna. Mutane ya kamata su gane cewa abin da ya shafi dan uwanka kai ma ya shafe ka. Duk inda aka ga wani motsi ko hanzari wanda ba da shi ko kuma akwai zargi, ya kamata a yi abin da ya kamata a sanar ofishin 'yan sanda da ke kusa, ko kuma a kira 'yan sanda da wayan da suke barwa. Sannan kuma ya kamata mu zama 'yan uwan juna. In abu yana faruwa dan uwanka ba shiru zaka bi, ya kamata ka kai masa agaji. In ma ba za ka iya ba, ka sanar a kawo agaji. Wannan ba abu ne mai daɗi ba, musamman a cikin unguwa ce wannan ya faru, a ce babu wani wanda ya kawo ɗaukin karfin da za a gani, sai abu ya faru 'yan sa ido su zo su cika unguwa, kowa so yake ɗauki waya ya posting ya trending. Ya ƙara da cewa ana ci gaba da gudanar da bincike kan waɗanda ake zargi da hannu a lamarin, tare da tabbatar da cewa za a sanar da sakamakon binciken ga jama'a da zarar an kammala shi. Aminu Umar a labaran NTA. A nan kuma rundunar sojin saman Najeriya ta yi kira ga al'ummar da ke yankin unguwar Gwagwarwa da su ci gaba da bada haɗin kai ta hanyar samar da sahihan bayanai waɗanda za su taimaka wajen kawo ƙarshen matsalar tsaro a jihar Kano da ƙasa baki ɗaya. Shugaban hafsin sojin sama Air Marshal Sunday Kelvin Aneke ne ya yi wannan kiran a cikin wani saƙo da ya aika yayin ƙaddamar da wani sabon bene mai ɗauke da azuzuwa 4 da aka gina a makarantar firamare ta unguwar Gwagwarwa. Ga cikakken rahoton. An gina waɗannan azuzuwa ne domin karrama tsohon babban hafsan sojan sama Air Vice Marshal Suleiman Kabir Usman retired, wanda fitaccen ɗan jihar ne kuma tsohon ɗalibin makarantar firamare ta Gwagwarwa. Wannan aiki, wanda rundunar sojan saman Najeriya ta aiwatar ƙarƙashin shirin tallafawa al'umma cikin gaggawa Quick Impact Project a Kano, yana da nufin ƙarfafa danƙon zumunci tsakanin sojoji da farar hula,
tare da samar da yanayi na zamani mai kyau domin inganta harkar ilimi. Wannan makarantar inda na fara kenan ne shekara ɗaya shekara biyu kafin na ban nan na koma Zaria, na ga hujja ne kuma ya kamata na zo na bada nawa gudunmawan. Ana baku ne wannan abu don ku taimakawa kuma sojoji na sama na ƙasa na ruwa da suke aiki a wannan ƙasar, ku taimaka musu kuma duk abin da kuka zai tada hankali ku ba da labarinsa don a samu zaman lafiya. Muna godewa dukkaninsu da suka mana wannan ƙoƙarin, muna jinjina musu, muna ƙara jinjina musu. Mambobin al'ummar gwagwarwa sun nuna godiyarsu ga rundunar sojin saman Najeriya bisa wannan tallafi, inda suka yi alkawarin kula da sabbin azuzuwan domin amfanin ɗalibai na nan gaba. Mun gode da wannan gini da aka samu mana, muna matuƙar godiya, mun gode. Haka zalika an raba wa ɗaliban makarantar sabbin jakunkunan karatu domin tallafa musu. Su ma ɗaliban sun nishaɗantar da baƙi da wasanni daban-daban waɗanda ke jaddada muhimmancin ilimi da kuma kyakkyawan shugabanci. Ta hanyar gina muhimman ababen more rayuwa a matakin tushen al'umma, rundunar sojan saman Najeriya na ci gaba da nuna jajircewarta ga ci gaban ƙasa da kuma samar da madogara ga al'ummar da take tare da su a faɗin jihar. Hassan, Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa ta zaɓi ranar Asabar 21 ga watan Fabrairu domin gudanar da zaɓen cike gurbi a wasu mazaɓu biyu na Majalisar Dokokin Jihar Kano. Kwamishinan zaɓe na Jihar Kano Abdu Zango ne ya bayyana hakan yayin wata ganawa da masu ruwa da tsaki aka gudanar a ofishin INEC da ke Kano. Aminu Umar ya sake haɗa mana wani rahoto. Zaben cike gurbin za a gudanar da shi ne sakamakon rasuwar mambobi na Majalisar Dokokin Jihar Kano masu wakiltar mazaɓin ƙaramar hukumar birni da Ungogo a Majalisar Dokoki a ranar 24 ga watan Disamba na shekarar da ta gabata. A mazaɓar Majalisar ƙaramar hukumar birni za a gudanar da zaɓen a rumfunan zaɓe 630 da ke a mazaɓu 13 inda fiye da masu zaɓe 330 da suka yi rijista za su kaɗa ƙuri'a. A mazaɓar Ungogo kuma za a gudanar da zaɓen a rumfunan zaɓe 384 da ke a mazaɓu 11 da zai shafi masu zaɓe fiye da 205,000. Dama shi wannan abu kullum muna zama cikin shiri. Yanzu daga an aka hido wannan notice kuka bada za a zaɓe don mallaka wannan sanarwa wanda ta yi daidai da yadda ka'idar zaɓe ita electoral act ta ce. Shirye-shirye muna tafiya daidai. Kwamishinan zaɓen na jihar Kano ya yaba da yadda aka karɓi ƙuri'a a jihar yayin gudanar da zagaye na farko na aikin rijistar masu zaɓe ta dindindin, tare da bayyana cewa hukumar zaɓe mai zaman kanta za ta buɗe manyan cibiyoyin rijista nan ba da jimawa ba, baya ga baza jami'ai masu rijista zuwa yankuna daban-daban domin tabbatar da nasara a zagaye na biyu na aikin ba da rijistar. Aminu Umar a labaran NTA. Labaran na zuwa muku kai tsaye daga nan tashar NTA Kano, dan dakace mu. Barkanmu da dawowa yanzu kuma labaran zai dora. An gargaɗi al'ummar musulmi da su ƙauracewa dukkanin wani ayyuka da ka iya janyo fushin Allah maɗaukakin sarki. Babban limamin masallacin Juma'a na NTA Kano, Ustaz Rufai Abdullahi ne wannan gargaɗi ya gudanar da huɗubarsa ta Juma'a. Limamin ya kira ga musulmi da su nisanci ayyukan alfasha da sauran munanan ɗabi'u waɗanda ke gurɓata tarbiyya da darajar addinin musulunci. Husaini Shehu Husaini ya haɗa mana rahoto akan hakan. Manzancin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam rahama ne ga duniya, kasancewar ya zo da saƙo na wahayi da yake tsarkake duniya daga munanan ayyuka da suke haddasa mummunar makoma a lahira. Babban limamin masallacin Juma'a na NTA Ustaz Rufai Abdullahi ya bayyana shirka, kisan gilla, yanke zumunci
a matsayin manyan zunubai da suke jawo halaka a nan duniya da lahira. Zubar da jina ne shi ma yana cikin, dan shi ya fi jan hankali ma akan wannan hudubar da aka yi ta. Zubar da jini, qatlun nafs bi ghairi al-haq, mutum ya je ya kashe rai ba tare da dalili ba. Dalili da ake cewa ba tare da dalili ba kuwa akwai dalilan kashe rai. Idan mutum ya kisa, shari'a ta bawa alkali dama shi ma ya kashe shi. Da akwai abubuwan da shari'a ta bada dama in mutum ya aikata su za a iya kashe shi. Akwai kuma kai yanzu mutum a matsayinsa ya je ya kashe dan uwansa dan adam, kaga shine ba tare da haƙƙi ba. To wannan shi ma shine ma kololuwar fasadi a doron ƙasa. Hudubar ta bar darussa da ke tsoratarwa akan sabawa Allah. Domin wannan huduba ni kaina ta ƙara min ƙaimi, in ƙara jin cewa mu kiyaye wajen kula da yadda za mu yi rayuwar mu tsakaninmu da mutane, tsakaninmu da Allah na farko kenan ma takaice, wajen bautar Allah da kuma sada zumunci. Gaskiya ya sake tuna mana kuma cewa guji irin waɗannan aikata kaba'iran. Idan muka guje su insha Allah za mu tsira a nan duniya da kuma lahira. Daga ƙarshe saƙon hudubar ya mai da hankali akan yin addu'o'in ɗorewa akan shirya. Hussein labaran NTA. Ba yanzu kuma lokaci yayi da za mu leƙa duniyar wasanni domin jin abubuwan da ke faruwa. Sabalanka za ta fafata da Rabakina a wasan ƙarshe na Melbourne. Brighton za ta ki amincewa da ta yin fan miliyan 20 na Nottingham Forest da ta yi domin ɗaukar Ayari. Ross ne ke kan gaba yayin da Kepka ya dawo gasar PGA Tour. Matashin ɗan wasan flag na Mavericks ya karya tarihin NBA na shekaru 46. To sai kuma hasashen masana yanayi da za a tashi da shi gobe a nan Kano da wasu daga cikin biranen ƙasar nan idan Allah ya yarda. Kafin mu rufe shirin ga shawarar masana. Wanke hannu akai-akai da sauran matakan tsafta na taimakawa wajen rage yaduwar cututtuka. Duka iyakacin labaran da za mu samu damar kawo muku kenan. Allah ya tashe mu lafiya. Good evening and welcome to Nta Kano News. My name is Aisha Uba Ali. Despite the unfortunate incident in Chiranchi a few weeks ago, the Kano State Police Command says the state has remained calm
In recent weeks, the police public relations officer CSP Abdullahi Haruna Kiyawa disclosed this in an interview with Aminu Umar while reviewing the activities of the command in the last few weeks. Within the past year, Kano, particularly the state capital, witnessed a resurgence of thuggery in some identified flashpoints, alongside the infiltration of armed bandits into some border communities. However, with sustained commitment from the police and other security agencies, the situation has significantly improved, with a marked reduction in criminal activities across the state. We look at our border, we have challenges, threats of insecurity at the borders, especially when you look at the month of December. We have the threat of infiltration of bandits to the state from neighboring states. That one, with the support of the state government, combined synergy of security agencies throughout this month, we did not get any report of attempt of infiltration of bandits along our border local government areas. Commenting on the recent Dore incident, the police public relations officer, Kano State Police Command, CSP Abdullahi Haruna Kiyawa, said security is everyone's responsibility, urging residents to remain vigilant and act as brothers keepers. Whenever we see or sense any suspicion, we should not keep quiet. We should immediately report to the appropriate authority before anything happens. When you look at, when you x-ray what happened in Chiranchi Dore quarters, you can see that there are so many unanswered questions as far relate to the living of the neighbors in those areas. He added that suspects connected to the incident are still under investigation and assured that the outcome will be made public once investigations are concluded. In Kano, Aminu Umar, NTA News. Meanwhile, the Nigerian Air Force has called on residents of the Gogorwa community to continue cooperating with security agencies by providing timely intelligence to strengthen security in Kano State and across the country. Chief of the Air Staff, Air Marshal Sunday Kelvin Aneke, made the plea in a message during the inauguration of a newly constructed 4-classroom duplex at Gogorwa Special Primary School. Musbahu Hassan completes the reports. The classrooms were constructed in honor of Air Vice Marshal Suleiman Kabir Usman, retired, a distinguished indigene of the state and an alumnus of Gogorwa Primary School. The project, executed under the Nigerian Air Force Special Intervention Quick Impact Project in Kano, is aimed at strengthening civil-military relations while providing a modern and conducive learning environment to improve access to quality education. Very important to national security when you look at it in the long term, and of course enhancing and ensuring that these students get a basic foundation for education that will enhance their livings in the future, which will augment whatever the state is doing and enhance the quality of education, particularly for the pupils of this Gogorwa Special Primary School and the community at large. This initiative showcased the Nigerian Air Force commitment to civil military cooperation, which not only foster trust between the Air Force and our communities, but also contributes to national development. For this, I once again express my profound gratitude to the Chief of Air Staff, Air Marshal Sunday Kelvin Aneke, and the entire leadership of the Nigerian Air Force for their vision and dedication to this noble cause. Members of the Gogorwa community expressed appreciation to the Nigerian Air Force for the intervention and pledged to maintain the new facility for the benefit of future generations. On behalf of the management, staff and people of this school, I wish to sincerely thank you for the wonderful building you provided for our school. Students of the school were also presented with new school bags to support their learning. They, in turn, entertained guests with performances highlighting the importance of education and good leadership. Through investment in grassroots infrastructure, the Nigerian Air Force continues to demonstrate its commitment to national development and the long-term empowerment of host communities across the state. Musbahu Hassan, NTA News.
And to electoral matters, the Independent National Electoral Commission (INEC) has fixed Saturday, February 21, for the conduct of the by-elections in 2 State House of Assembly constituencies in Kano State. The resident electoral commissioner in Kano, Abdu Zongo, disclosed this during a stakeholders engagement held at the INEC office in Kano. Amin Umar has the report. The by-elections are to fill the vacancies created by the death of 2 members of the Kano State House of Assembly representing Kano Municipal and Ungogo constituencies on December 24 last year. In Kano Municipal, the election will take place in 630 polling units across 13 registration areas, involving more than 330,000 registered voters. In Ungogo local government, the exercise will be conducted in 384 polling units within 11 registration areas, affecting more than 200,005 registered voters. We are working with the authorities in the stadium. We thought we could do it a couple of days, but because of the forthcoming by-election, our energy will now be focused on concluding the election. And once we finish, we will now deploy to the mega center. The resident electoral commissioner commended the Kano's performance during the first phase of the continuous voter registration exercise and disclosed that INEC will soon open mega registration centers in addition to deploying registration teams to various registration areas to ensure effective and smooth coverage during the second phase of the exercise. In Kano, Aminu Umar, NTA News. We'll go on a quick break now. There'll be more news when we return. Thanks for staying tuned. And now to religion. Muslims have been warned against engaging in acts capable of attracting the displeasure of Allah. The chief imam of the Nta Kano Jumat Mosque, Ustaz Rafai Abdullahi, gave the warning during his Friday sermon. He urged Muslims to desist from atrocities and other abominable acts and behaviors which can undermine moral and spiritual values. Hussein Shehu Hussein has the report. Prophet Muhammad, peace be upon him, came with the divine guidance that sanitized the earth from all simple acts that contaminate the world. Chief Imam of Nta Kano Jumaat Mosque, Ustaz Rafai Abdullah, emphasized that embarking on atrocities like associating partners with Allah, unnecessary killings, are among heinous practices that attracts Allah's displeasure that brings incessant calamities. The khutbah served as a platform for spiritual growth to the congregation. We have been warned to desist from committing atrocities. We have been warned to desist from boycotting the relationship with our brothers and sisters. And he cautioned us to desist from making unnecessary speeches. The sermon was concluded with prayers for steadfastness towards the right path. In Kano, Hussein Sheikh Hussein, NTA News. Let's now join our sports desk for sports tidbits. Sabalanka to face Ribakina in Melbourne final. Brighton to reject £20 million Forest bid for Ayari. Roslit as Kipka makes PGA Tour return. Mavericks teenager flag breaks 46-year NBA record.
Up next is our weather forecast for 31st January 2026 in Kano and some selected cities. And just before we go, a quick reminder, regular hand washing and other hygiene practices can reduce the spread of infectious diseases. And that's how we conclude the news for tonight. Thanks for watching.